Vulavula in'wana smart wa Jimo xithanga ma xingirtana wa xicecana makuna ri vandanda tsi ku amkela kana ngoko Afrika wa Vulavula msumbunuku namutlha eta ka wena twi hi la studio S5 a Bloemfontein Mangaung hi kutisela nongonoko ni ri mohumelerisi Ncindani Eric Mabasa hi famba swin'we hi ndlela leyo timhaka ti tele vingisero me timhaka ta tiko leti hi nga langutana na tona hi ndlela leyo va Independent Electoral Commission va ri va tsakisiwa hikuva vanhu va kote ku ya va ya titsarisela nako mi nga ha emahlweni mi titsarisela hi online ku kondla loko siku ra nhlawulo ri gazetiwa hi ndlela yoyoleyo namuntlha hi ta vulavula hi timhaka timbirhi ya ku sungula i ya va mfumo wa Limpopo va nge ri magondo yan'wana ya ta yisiwa ka SANRAL kasi ke yin'wana mhaka i timhaka ta mati kambe sweswo hinkwaswo endzhaku loko hi ta va sweswo mingisero mukela lolo FM nongonoko ya Afrika wa Vulavula i khomengwe timinete ntsena ku bila wara ya 12 hi ku tisela nongonoko wa Afrika wa Vulavula hi ndlela yeleyo na pfumela ku ri kwalaho nga yingisela xitichi xi ri ko mina na wena hi le ku fambeni khwatsi hi twala kahle hi ndlela yoleyo ndzi ri timhaka hi toto a hi sungurila va ku ya hi statement lexi nga humesiwa la hi exco ya Limpopo va kombisa timhaka ta ku na magondo yo karhi lama va nga ta ya teka va ya yisela va SANRAL vona mhaka ko antivi ku va va kha va pfumela ku bona tani hi Limpopo va tsandzeka ku endla magondzo kumbe swi vula yini ke ta va kha hi bula na bona hi ndlela yaleyo kasi ke yin'wana mhaka leyi nga ta yi languta i xiviko lexi nga humesiwa hi holobye wa timhaka ta mati na nkululo tatana Senzo Mqunu va nge ri eka summit liya a va ri ka yoho va vuye va ya kuma leswaku ku ta fanele ku langutiwa hi vuntshwa timhaka ta leti ti fambelanaka kumbe leti ti fambelanaka na timhaka ta lava korhokelaka hi ku nyikela timhaka ta vukorhokeri bya mati va nge ri kumbe xana timasipala to hi toxe ti ta fanele ti ringeta kumbe ti teka xiboho xa ku thola van'watikontraka va private ku ndlela leswaku va kota ku va pfuna leswaku ku hetelela ku kumeka mati emindyangwini hi ku hambanahambana ka veriyini hi ku hambanahambana ka minkarhi kumbe hi ku hambanahambana ka timasipala hi ndlela yaleyo se xivutiso swimbirhi la mingisero wa mina xa ku sungula i ku loko ku ve magondo yon'wana ya ta yisiwa ka SANRAL hikokwalaho ka yini ku nga vi ku dlayiwa xiyenge lexi ya va nge i RAL hi ku ongeti xiphiqo hi xona loko ku ri ku a hi xona xiphiqo hikokwalaho ka yini hi fanele hi va na RAL mi ta tsundzuka ku a hi khale ngopfu malembe mambirhi yanharhu lawa nga koho va Democratic Alliance va tshame va tisa xivilelo xa ku mali leyi tirhisiwaka kumbe ku holela vatirhi va ka RAL a yi ta hi pfuna ku ndla magondo na yona va ri vanhu vo tala lava tirhaka ka RAL vo va le ku holeni timali ivi ku hetelela ku va na mintlhontlho loko swi ta ka timhaka ta magondo ku swi na ntiyiso ku fika kwihi sweswo hi ta va hi kha hi twa loko hi bula na mbulavuleri wa xifundzankulu xa Limpopo ku tatana Ndave Ramakwela kasi ke timhaka ta mati na toho van'wani va vulela ku mati lama va ya kumaku ma ri na ridaka ni kha ni vulavula na un'wani hala matlhelo ya vupela dyambu bya doroba ra Malamulele na yi ya kha vula leswaku mati lama va ya kumaku loko ma chela bakitini loko i ri tshika nkarhi wo leha le hansi leyi kuma ma ri na leswi venge i swidziki swa ku va ku ri ridaka se xivutiso ku va leswaku loko se ku xiyimo xi tetani swi vula yini hi timhaka ta vukorhokeri lebyi hi nge le ku byi kumeni a hi mhaka yaleyo ya ku loko vanhu va ze va tsandzeka ku tirha ku na swiyenge swa mati leswi swi tisaka mati se loko mi ya thola ti-private company a mo hi komba ku vanhu lava mi nga va thola vatirhi se loko ku ri ku vanhu lava mi nga va thola va swi koti va thoriwe njhani a ku langutiwe yini loko va thoriwa i swin'wana swa leswi kumbexana hi nga tsakela ku va hi bula hi swona kasi yin'wana mhaka hi yaleyo ya timhaka ta ku titsarisela ku va mi ya vhota ni ye ni ya lemuka ku na maAfrika-Dzonga lavawani lava ku va vula sweswi hi vo ni vulaka vo ku na maAfrika-Dzonga ya ku tlula 33 wa mamiliyoni lava va nga ri ku kona ka voters roll ha swi tiva ku anakini loko hi ri 60 million tanihi Afrika-Dzonga a hi hinkwerhu hi ringanela ku vota ku na vana lava va nga se fikelela ku vota kambe loko ku ve we tanihi muAfrika-Dzonga u na malembe ya 18 kumbe ku tlula u na pasi a wu kona ka voters roll van'wana va vanhu lava va xaxametiwaka ku va vanhu vo ka va nga pfuni nchumu ku va swi veka nkarhi loko ku ve i munhu wa malembe ya 18 ku ya ehenhla a wu kona ka voters roll a wu pfuni nchumu se swi vula ku na ntirho a wu fanele nga wu kuma wena a wu fanele nga tirhi helo loko nga hi ku loko hi ze hi nghena ka masipala va ku n'we masipala lowu na vanhu vo nge va languta na voters roll ivi va kota ku va nyika mpimanyeto wo karhi wo kota ku va nyika vukorhokeri a hi buleni
0860002543 mi nga tirhisana mathebula dp at sabc.co.za at Afrika munghana i Twitter handle kumbe i X handle hi ndlela yaleyo a hi ku tumikisa ra mina 0860002543 hi twa ku anakeni mi yini mi ya titsarisela ke na tin'wana timhaka leti mi nga va ku mi ri na tona hi ndlela yoyoleyo ku na i kona ncindani ku hi tekela vo vayingiseri hi ndlela yaleyo na ti-voice note mi nga kandziyisa rito hi ta mi tlangela tona hi ndlela yaleyo loko swo famba kahle hi ta bula na DDG Mathe hi vulavula hi timhaka ta yin'wana ya mimbuyelo kusuka ka summit liya a yi ri kona ncindani hi nga va hi ri na un'wana munhu laha i nhlekani mi pfukile hi pfukile a hi sunguleni hi twanana laha yin'we mani bot xikalavito hikokwalaho ka yini mi ri ka mi pfulele radio mi kha mi ri moyeni vulavula swi pfunile ku va u ya vota hala tlhelo u hlehasi mapatu na ku a ya fambeki laha nanga kaya loko u fanekele u kuma mati fanekele u fonela xilwera xi ta ku chela mati hi 400 swi ri na wo mfumo lowu a wu pfuni nchumu na wun'we Butpet kombandlela yingisela twi eka SABC Plus a hi ku tumingisa ra mina 0860002543 kumbe u kandziyisa rito hi ndlela leyi ta kota ku va hi twa ku n'wangulo wa mhaka leyi nga va ku khome yona ku nga va ku ri ye vatwili van'wana va kha va angula lahaya ivi hi kavanyeteka kambe ke hi swa amahlweni i nhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene FM kazi mi ma nkarhi wa ku leha ni twa ku lo wi pena ku maybe sandeka ni ri ku disturbeni but a hi khomeleni a ni ngo namuntlha ni le Polokwane se kumbexani swin'wana swa hlwelanyana ku fika laha ni nga kona ni khomeleni na mi khomela Botpet na enhlangano na vayingiseri ni tatana mhlakazi la a ri singa mi ta ni khomela nyana background ya mina i nga ku tswalanyana na michini wa ku borha mati leyi kule ka rikhoso ve le ku borheka mati a ni mata mi se huma laha ri singa since a hi tshembise mati lembe leri nga hela tatana Sizomkhulu na president mara anyway mi ngo ni nghenela leyiwa yi nga very much important muhashi ya ku titsarisela ku vota and ni hleketa ku ri swi va swi ri kahle ku ri hi emphasize ku tlula na rito ku emphasize kumbe ku yi kandziyisisa hi bana xitempe hi ku ri muAfrika-Dzonga un'wana na un'wanyana loyi a nga na 18 years ku ya ehenhla u na lunghelo ra ku a titsarisela ku vota a tlhe a ya vota swi nga heleli ka ku va munhu a titsarisele ku vota ntsena a hi tlhele hi ya fola tilayeni hi ya fika hi vota a swi bohi ku ri hi ya registara at voting stations hi nga nghena na ku loga in aka IEC portal hi ti registara ku vota leswaku loko siku ra ku vota ri fika hi kota ku ya ku voteni ku vota i xihundla xa munhu un'wana na un'wana ya ku voteni ku hala nga ta ku fosela ku ri votela vandla ro karhi hi ku ri ta ra swimanimani wena you will decide on your own ku era ta votela vandla rihi so swi nga heleleka ku ri ha ti tsarisela ntsena ivi hetelela hi ku ri okay ni tsarisile se swi herile a yini ya vota xa ku hetelela xi nga xa vumbirhi Botpet kumbexani mi nga se ta na xa vumbirhi swi vula ku mi pfumelelana na mina ku loko wo ze va maAfrika-Dzonga i nga titsariselangi ku vota ha pfumela ku ve wa ringanela ha pfumela ku vula ku a wu pfuni nchumu Botpet munhu yaloye kahle na ku exista mina ni swi taka ku a nga exist loko se ya complain eku mfumo a wu ku pfuni hi nchumu a wu ku pfuni hi nchumu u votelerini ku ri i na lunghelo ra ku vota i nga wu votelanga a wu hanyi kahle hi marito man'wanyana mo hi vekisa sweswo so vaAfrika-Dzonga a hi ku ri hi hanya xa vumbirhi hi lexi i mhaka leyi ya rally leyiwa ya mhaka leyi ya mapatu Botpet a hi vulavuleni ntiyiso ku va a ni swi loko ku ri ni ta va ni karhi ni off ramp kumbe ni huma endleleni hi leswiwani John Steenhuisen na vandla ra yena loko va vulavula timhaka ta ku ri xiyenge xa rally xi fanele xi herisiwa the same John Steenhuisen loyi a vulavulaka swilo sweswo i the same John Steenhuisen loyi a thyaka a ku ri vandla ra leri nga a ku fumeni i la ta va ka coalition na rona loko swi ya fika le makumu leyi aka ti-elections mara i ri leswi swi ndaku a hi swona swa right mina a ni voni ku ri ku va ku herisa xiyenge xa rally swi ta va swi ri ndlela ya kahle ya ku va hetisa xintshunxo ku ri mapatu ma nga ri kona i vonelo ra mina hi ndlela leyiwa kambe mi nga se ta na ndlela yeleyo hi pfuneka njhani loko ku ve sweswi ku vulavuriwa hi timhaka ta ku
ku la ku tekiwa man'wani mapatu ya nyikiwa va SANRAL a swo vula ku vele ku tsandzekeni swi nga va swi nga ri ku ri vele ku tsandzekeni swi nga va swi vula ku ri budget swi nga endleka yi nga ringanelangi ku va va kota ku endla swilo leswiyani kumbe man power yi nga ri kona enough ni vona mi kombisa ku ri the biggest one leyi nga kona i implementation process a hi ku ri swilo swo karhi swi va swi nga endleki hi nga plana hi veka ti-policies on in place mara loko ku ri the implementing agent kumbe vanhu va ku hetelela na va faneke va swi implementa ku swi humelela va nga swi implement swi hetelela swi endleka ku ri a hi planangi nchumu mara hi kha hi planini ma swi vona so a hi langutiseni ku ri hi kwihi la tindlekaka ku performa rally ku lunghisa la tindlekaka ku performa ku ri kota ku tirhiwa ku yiwa amahlweni loko ku ri ku yi xifta ti-responsibility tin'wana ku yi tiyisa aka SANRAL loko ku ri ku swa pfuna ku mapatu ma ri kona swi vula ku na budget ya vona yi fanele yi khatiwa ku ya amahlweni yi shifteriwa kwini aka SANRAL mara mina ni vona ingaku loko ayo va shiftela timasipala hi toxe direct ti delana na mapatu va teka budget leyi hinkwayo va yi yisa le ka masipala ku fanele swimalamulele kumbe Collins Chavani yi rilelaku swona ku ri a va va nyiki mapatu lamaya ma va ehansi ka vona ni vona ingaku kumbe ku nga va ku ri another way ya ku va hi ringeta ku va hi tisa xintshunxo hi nga tiwi xa hi swelela mhandzu na kambe loko va mi nyika phela a hi twananini loko ku ri na network ya magondo a Afrika-Dzonga ya tiveka ku na magondo lawa na lawa so yes se loko magondo lama ya tiveka ku na magondo leri na leriya swi vula ku swa tiveka ku mpimanyeto lowu nga ta laveka ku lunghisa ku hlayisa magondo lama hi lowu exactly se swi hambana kwihi loko ku ve swa tiveka ku mpimanyeto wu ta va wu yimise hi leswi loko wu kha ma kha ma lunghisiwa hi kumbe ma kha ma endliwa hi RAL na loko ma kha ma endliwa hi SANRAL both hi leswiwani ni vona mi nyika xikombiso xin'wana xa kahle xi nga ta xi mi tshuxa ka xivutiso xa n'wina hi te hi endla project ya mati a Giyani Nandoni water bulk yi ta lava 325 million se yi heteleli ka 5 billion xivangelo ku va ku ri ncini ku va ku ri timhaka ta corruption a hi timhaka ta ku ri swilo swinkwaswo a swi endleki swa endleka that's fine ku ri a hi langutiseni ku ri xintshunxo lexi nga va ku xi ri kona loko ku ri ku SANRAL kumbe RAL yi ti bela ku yisa maphilika ya SANRAL ku va ku ri xintshunxo ku va yi avoida swin'wanyana ni vona hi nga ku swi right mara trying never kill a hi ringeteni hi vona loko swi nga pasanga ni vula ku hikokwalaho ka yini hi fanele ha ha ri na hi ri na swiyenge swi ri swimbirhi ke a ni a swa ku RAL i road agency ya Limpopo a hi swona kuna leti nga kona vo Mpumalanga ku ri ni vula ku va leswi ni vulaka swo mingiseriwa mehe kha hi hetisela hi ta nghenisa van'wana i ku loko ku ve RAL yi ndla magondo a Limpopo ivi ku va na SANRAL yi ndla ku tiko hinkwaro ivi RAL yi tlhe yi teka magondo yi yisa ka SANRAL a swo fana na loko RAL yi nga ri kona swi kha swi ndliwa kwale ka national ka SANRAL hinkwaswo a swi hlangani ka helo na sweswo hi ku twisisa ka mina hi ku swi vula ku ri RAL yi nga va yi twisa ku yi na pressure yo karhi se yi ta hunguta pressure lero a hi languteni ku ri hi kwihi la yi tindlekaka kona hi vona ku xana SANRAL ya swi approve ma yi swi approve if yi nga swi approve hi ku n'wina va RAL mina ntirho wutsongo hi la se hi nga yi tisa ku this debate ku hi mpela RAL mina ntirho wutsongo SANRAL yi ri tirha ntirho wolowo va fanele va wu tirha nemetwi 0860002543 nongona ku Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lona na FM makumembiri ntsevu timinete ntsena ibili ya wara ya 12 a hi ku tumingiseriwa mehe kandziyisa rito kumbe rhumela x eka at Afrika Munghana kumbe tirhisa mathebula dp@sabc.co.za sweswo swi ta endla leswaku hi kota ku va hi twa ku n'wangulo wa we wu ri yini eka timhaka leti hi nge le ku buleni ha tona nhlekani lowu wa namuntlha hi ndlela yaleyo 0860002543 nongona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lona FM a hi un'wana mingiserelo hi nhleka hayi khala ngampfukeni hi pfukeli papa minjhani hayi pfukeli kenzo na ku ni la ku lola tinhlaya ni dlambanyana leyi a ni kha ni yi twa vo last week ya timhaka ta le va Israel na va America loko vo tshika va tise timhaka ta swikhirhi a South Africa swi nga va swi vula yini kumbe ku nga humelela ngopfu yini i nge ni sungula laha khalanga ku Israel yi kahle ngopfu hi technology swilo swo tala leswi hi swi tirhisaka la South Africa including michini leyi tirhisa hi vo Telkom michini leyi a yi technology ya kona a yi huma a Israel loko Israel a yo tisa swikhirhi a South Africa ku nge se va na this fourth industrial revolution a hi ta hlupheka ngopfu but loko yo vula Israel namuntlha ku ri yi tisa swikhirhi a South Africa a ya ha lavi ku va na vuxaka na hina
China yi nga fita in ka leswi currently Israel yi swi tisaka a South Africa hi ku na yona in terms of technology kahle. Mara a ni la ku vula swin'wana ka Israel ku swi nga va swi vula yini khalanga ka hina na Israel loko Israel yo tshika yi tisa swikhiri ku nga hlupheka ngopfu va mani. Yes hi nga hlupheka hina hi timhaka ta ku ku na tishopo to fana na ti xavisaka swakudya swa lava nga na mali leyi ya Woolworths leyi yi huma kwale a Israel na swin'wana na swin'wana. Mara Israel equally na yona yi nga hlupheka hikuva yi relaya ngopfu ka South Africa in terms kumbe yi kuma vanhu vo tala va huma South Africa lava yaka Israel ngopfungopfu mhaka ku South Africa i tiko leri tiveka ku ri tiko ra vanhu vo tala lava va believer-ku ka timhaka ta Xikwembu kumbe ka Christ. Then time and again vona vanhu vo tala va huma a South Africa va ya Israel va vhakachela masirha ya va Yesu Kreste na van'wana. So in terms of tourism Israel yi langute ngopfu ka South Africa hikuva ku na vanhu vo tala on a daily basis lava yaka va ya vhakachelaka meaning tihotela ta vona na hinkwaswo swa vona hi khomile na hina tourism ya vona ku hi vhakela swinene a Israel. So I'm trying to say a xikarhi ka hina na Israel loko tshika ku ve na swikhiri sweswo a swi nge dlayi hina ntsena as other people thing ku ri hina hi nga hlupheka. Equally na vona va nga hlupheka. Let me take this America because America yi yima na Israel ka swilo swo tala ku swi nga va swi vula yini loko na yona America yo tshika yi te yi yima na Israel yi tisa swikhiri haleyi. Hina hi strategic partner ka America hi trade swinene hi xavisa ngopfu swilo swa hina laha Africa hi number 1 laha hi xavisaka swilo swa hina a America. Equally America la Africa yi xavisa swilo swa yona swo tala la South Africa because loko I cheka population ya le Israel leyi nga tichomi na va America I vanhu vantsanana I xindhawani xintsanana xi na vanhu vantsanana because economically ku ri tiko ri kula khalanga ri lava vanhu vo tala lava hanyaka tikweni rere mi kota ku ya va xavisela. Na ku nyika example ni kha no huma amoyeni ku ri a hi languteni tikhampani ta 5 leti nga kona la South Africa ti huma va America ku swi nga vula yini loko America yo tshika hi ti pfarile. Hi vulavula hi va KFC anti promote hi vulavula hi va KFC hi vulavula hi va McDonald's hi vulavula hi va Coca-Cola hi vulavula hi leyi yi endla ku byala. Tikhampani teto hi to leti in terms of GDP la South Africa ti endla contribution ya le henhla but equally loko America yo tshika yi ku pfuna swikhira South Africa ivile ni vitana tikhampani ta mina ni famba na tona they have a lot. Kuna swo tala leswi va nga swi luzaka hi mhaka ku ri va kuma mali yo tala ka hi supporta ngopfu tikhampani to huma America to fana va McDonald's as I've mentioned na va KFC. So relationship ya hina it's a two way. America na yona yi ta twa ku vava loko yo tshika yi tisi swikhiri mhaka ku yi ta hlupheka economically hi le ku billions and trillions ti le ku humeni ti ya ematikweni ra ka vona as much as na hina hi nga hlupheka. Nemetri mingsena khensa swinene a hi kumeni nhloko makata vonge misava awara yan'we na tatana hlulani farmal magaisa loko hi vuye ta bulana tatana Ndave Ramakwela loko swi famba kahle hi tlhe hi bulana tatana Mathe kambe hinkwavo lava andhaka loko hi twa ku mahungu ya awara yan'we ta emisekwini ya guys Palamende ya rixaka buti minjani hi pfukeni minjhani botome hi pfuki ku na Andros ta pinga rimbombela inkombo ti Andros ke ndo kuhlamula katsongo na buti la ka teka xitokolo xo khuluma ka xo xa ku twasa na u lavisisi leswi ya ndi haleni swi tele buti swi tele ngopfu ra ka twasiwa phasi phezulu mara magari ni vona ke buti nga ku swa ku twasa swi nga famba swi ya munhu a ya spasa kahle tliliniki va fika va ka wa uvabyi we famba u ya twasa nga ku fika approve we tliliniki swa ku ma approve le munhu ku vadzanyana se Xikwembu a nga ku se haropiwa mi veka sa tliliniki a tliliniki va tatlisa ku yini a tliliniki a va sungula munhu a kambiwa swo ka nga vabyi leswaku vanhu va vabya mara tliliniki va loku ya va zona I Swikwembu ku na Swikwembu swo fana ni sweswo leswaku hinkwavo lava twasaka va la ku tala pha va manda va nga ku tiko hinkwaro so ro twasa a va sunguli tliliniki a tliliniki va ku hayi ko hina a hi voni nchumu a hi voni nchumu u ni Swikwembu famba Afrika wa vulavula makume nharhu timinete ntsena ku bela awara ya 12 nakona ku Afrika wa vulavula ku tisela ku wona twi nhlekani lowu kusuka le studio 5 Free State
Bloemfontein hi ndlela leyo. Sweswi hi amukeleni tatana Ndavera Makwena lava hi nga ta va ka hi bula na vona hi kota ku bula kantsongo hi swibumabumelo kumbe leswi swi nga hetelela swi va koho eka nhlengeletano leyi va ri na yona ya exco ya tanihi hi xifundza xa Limpopo, tanihileswi hi nga swi twa leswaku va mfumo wa xifundzankulu xa Limpopo wu teke xiboho xa leswaku ku hundzisiwa mapatu ya 19 kusuka eka RAL ku ya fika eka SANRAL hi ndlela yaleyo. Kambe xivutiso i ku hikokwalaho ka yini? A hi amukeleni Butindave Makwena i va vulavulela xifundzankulu xa Limpopo. Butindave, nhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene? Inhlekani Khalanga na vayingiseri hinkwavo va Munghana Lonene FM. Ku na mahungu yo tala lama mi nga vulavula hi wo tanihi exco, mi nga hi byelanyana kantsongo hi wo hi nga se nghena ka leyi ya mapatu. Yes, indeed, there were a few items that were discussed at the Executive Council. Amongst others, we spoke about issues of the SASA closing some of the cash point pay services that are located within the province, that about 219 of those will stop being operational at the end of March. This is as a result of what the South African Social Service Agency decided to do because of the contract that exists with the Cash Pay Master Services was no longer effective. They have now decided that the payments will be done directly to beneficiaries' bank accounts, and that from the end of March, that service that was used to be offered wherein cash pay points were made available will no longer be available. Individuals will have to go to the banks through ATMs to withdraw such kind of benefits or such kind of grants that are administered. So that was one of the issues. There was also an issue we spoke about Shilwane, a frail care center, which has found a new service provider who will be assisting in running it, and the Executive Council has taken note of that, and that they've encouraged that all citizens, particularly those who are within the area where it's situated, should know that this is a provincial facility. It's not just only meant for the people of that particular area in Mufine district, but it's a provincial facility that should be used, and as well as the employment opportunities will be spread across the province, not only localized labor. We also, of course, spoke about the issues of roads, as you have indicated. And there were other reports that we received, including the reports for the quarter in terms of performance of various clusters, as we work according to what we call clusters in government. So the reports were received, and they appreciated the work that is being done. What was of importance was that there's been a significant improvement in the way in which infrastructure has been delivered. There's a 85% improvement of infrastructure delivery within the quarter as compared to what we had, about 52 in the previous financial year. So this is showing that as we close off our financial year, a lot of infrastructure projects were indeed implemented within the time frames. And the bigger issue, of course, for infrastructure was the one that you opened up with, which is the transfer of the 19 roads from the provincial management to the South African National Road Agency Limited. This was necessitated because the Minister of Transport had asked that if provinces have roads that they feel that they are not able to attend to immediately due to other factors, namely the issues of budgets that may not be available in the next 3 to 5 years, they may cede those particular roads to SANRAL. To that effect, then the Premier signed off a letter which then gives the Minister of Transport powers to gazette those particular roads as now national roads. So there are about 19 of them, spanning about 1,083 kilometers, covering a wide span of our districts. All the districts have been included. Each district gets more than 150 kilometers of roads. So this is helping us to get closer to reaching levels where we know that our provincial roads are tarred. We started very far, but we still have over 3,500 kilometers of roads that require attention, and that will still take us a long while. And we are thankful that SANRAL has come to the rescue with the budget that they have. They'll be able to attend to these roads. So what this means is that each time those roads that are classified now as national roads,
they would need the attention of SANRAL instead of them being dealt with by the Department of Public Works or by the road agency Limpopo. So that's what it means. It's a comforting thing that it gives us an opportunity to have better roads, but also SANRAL has a far more better mechanical and technical know-how that they use in developing their roads, and that now will be able to benefit from, and the skill transfer will be one of the things that comes in handy here in our province. Se vula ku va ku hundzisiwa mapatu lama a ma hundzisiwangi hi mhaka ku xiyenge xa n'we xa RAL xo va ku tsandzekeni, ya hundzisiwe hi mhaka ya ku RAL yi na ntirho wo tala? Well, it's not mainly because that they have a lot of work. The work is accompanied by the budget that goes with it. So if when we look the way in which the budget is allocated, it's allocated over a period of time. It's not just 1 year. What they call a medium-term expenditure and revenue framework, which runs over a 3-year period. So we think that I'm able to see what I will get in the next 3 years, for example. So if in the next 3 years we are getting, for example, less than 1.5 billion, we know that 1.5 billion will not cover. But if the South African National Road Agency Limited has over 10 billion that they can use, and by adding 5 or 6 more roads onto the annual budget, they'll find it possible for them to continue to spend that money. But the determining factor here mostly has been the issue of looking at what budget availability we have between now and the next 5 years. Ma swi tsundzuka a na ta vulavula hi xilungu ni khomeleni tatana Ramakwena, ma swi tsundzuka ku tshame ku va na xivilelo xi nga tisiwa hi va Democratic Alliance va ku a Limpopo va ku xiyenge xa RAL xikombiso mali yo tala ya vo yi helela ka vatirhi ku tlula ku korhokela vaaki. A swi koteki ku mi nga vhe mi teka hi mankwawo mapatu lama ma tlherisela ka SANRAL ivi mi vhe mi pfala xiyenge xa RAL? No, it is not that, because RAL employs very few individuals, so it can't be that most of the money goes into there. I don't know where the talk comes from, but what Road Agency Limpopo has done for the province in the past 10 to 15 years is that it has increased the road network, and that we might not necessarily want to go and speak about it directly, but you and I, Kalanga, know that areas where we come from have changed significantly between 1994 where we are. I keep on telling people that to get to my village in 1994 when I started working, I traveled 45 kilometers to go on gravel road to get to my village. But today I only need 3.5 kilometers to get to my village on gravel road. And it's not only about my village, which is in Mosodi, but even if you were to go a number of areas within Colin Chabane, within Kiani, there were areas that we know in 1990, in 2000, we were not able to access those areas because they were not roads, but those have since changed. So it can't be that we are saying that nothing has been done. Of course, the more people see development we are going through a number of areas and villages, they become impatient as well, that we too deserve to have either a tar road that comes up to our area. But truth be told, we might have to deal with issues of maintenance, but we have increased our road network within the province. It's far stronger than what it was before, and we can't be saying let's go back to 1994, because otherwise a lot of us will not drive the private car that we have now. But now you can go to your home in your private car without fear of it being damaged. Now, mapatu lama makhume na nkaye lamawani ma tiveka ku hi wahi naso matshemba ku va SANRAL va ta endla ntirho wa kahle. Ni ta mi byela ku hikokwalaho ka yini vula leswi. Va SANRAL loko mi ni tshamela no vona nga ri na loko ri va tisa vukorhokeri a va byi tisi ku fana ku ya hi swifundza. Loko mo languta N1 North loko ri Johannesburg, N1 North na N1 South loko ri Johannesburg a ti fani, kambe N1 hinkwato na SANRAL. Loko mo languta loko mi driver kusuka a Johannesburg mi ya Bloemfontein na loko mi driver from Johannesburg mi ya Polokwane, mapatu ya lama ti N1 hinkwawo mara ma fani. Well, that's why I'm saying that there is, of course, a considered impatience that we have. You would know as well, but previously when you went to Johannesburg, you went via Mhaka, Mudimole, Mokopane, using what you call the R101.
and that was before 1994. But that has since changed, and then when they put in a N1 to where it is now. So with the namitwa sweswo ni vula ku SANRAL lemisa ka yona mapatu sweswi ma itshemba ku yi ta tirha ku swi fana hi swifunda ke hi ku sweswiwani yi khome N1 xikombiso kambe N1 ya kusuka Joni ya a Limpopo na N1 ya kusuka a Joni ya a Bloemfontein la nga kona yi kha ya ku Cape Town a ti fani hi swona vula ku so. I wanted to come to that point, that even the development of those, I won't speak maybe on behalf of SANRAL up to that level, but they have plans, for example, of the expansion of the N1 from Polokwane going all the way up to Boyd Bridge. So those plans are they are there, and because of the requirements that they will need to have for longer stretches of road and the like, they will do it differently. But the other roads that they are able to attend to immediately, a number of roads that we were given previously have been attended to and are being looked after very well. So we believe that SANRAL has a expertise and technical know-how of running some of these particular roads. Yes, I understand the misgivings that might come through, but they have previously demonstrated ability to connect provinces. Okay. It's 19 roads. Hiti matativa ko hiti kumbe mitihlawule njani? Yes, they've been identified. The major aspect for that has been about the closeness of those roads connecting to national roads. That was number one. But the second issue was the economic factors that are considered for the usage of those roads. And then those are the major issues that we looked at when we gave those roads. Yes, there are 19 roads. We know about them. They'll be published on the SANRAL website or on the government gazette once they're gazetted. So we're just waiting for the gazette to come into effect. Once they come into effect, those roads will then be made known and then publicized in that particular publication. Iti 9 ta November neminike homework ya D3238 anse kuma nhlamulo na ngwamse yikum. Okay, I will move with the colleagues from RAL here. They had also replied to that on their social media pages, but I will remember next time when I call you, I mustn't call you empty-handed. I must have that report fully written with me here. My apologies. Okay. Bondabi, keseri sunene na sulava ku sitwa mbabyela ku na loko ku va hlamureli ka social media loko ni hlamula va ni byela ku leswi premier va nga hi tivisa ku patu ra D3238 ri ta endliwa hi 2016 hikokwalaho ka yini hi 2024 ri nga se endliwa na mani ta lava ku swi tiva ni ta kota ku byela vayingiseri ku hikokwalaho ka yini kambe hambiswiritani khenseli swinene. I'll send you a message. No, nkoma khensa swinene sweswo mingisero mugara lona FM lava hi bula na vona i tatana Ndave Ramakwena va vulavulela xifundzankulu xa Limpopo hi ka hi languteka timhaka ta ku endliwa ka magondo na swibumabumelo leswi va nga swi teka tani hi xifundza ngopfungopfu loko va hlanganini tani hi exco hi ndlela yaleyo ku sweswiwani ku ta hetelela ku va na ku va ku langutiwa hi vuntshwa timhaka ta magondo ya 19 lama va nga languta ku timhaka ta ku va ma kota ku fikelerisa vaaki ekusuhi na mapatu lama ma kumbe na swiyenge leswi swi fambisaka timhaka ta ikhonomi swi na nkoka ku fika kwihi hi ndlela yoleyo. Se swin'wana swa leswi kumbexani hi nga swi landzelelaka ku ya mahlweni lava ku twa ku hikokwalaho ka yini ku endleka loko mo languta ka mfumo wa hina ku na timhaka tindzawulo to tala leti van'wani va hetelela ku i duplication kumbe ti vuyavuya ivi swi hetelela swi kavanyeta mphakelo wa vukorhokeri maswona sweswiwani loko mo languta timasipala ti na ndawulo ya ku na department ya mati ka masipala wun'wana na wun'wana ivi ku va na department ya mati ka district ku va na department ya mati ka province ku va na department ya mati ka national hinkwaswo sweswo swi va swi kha swi ringeta ku mi tisela mati kambe mi hetelela mi tikuma mi kha mi kuma mati ya ri daka ivi ti vutisa ku ti va ti kha ti tirha tindawulo leti ko va ku thoriwe vanhu mara va nga ri ku hi pfuneni hi nchumu ke ni vula ku loko munhu i tshama giyani kumbe xikombiso va ku i le ka Greater Giyani Municipality i head section ya mati ka miganga ya leyi nga ha mati tin'hweti na tin'hweti i va yi tirha yini i hola yini
masvo i swin'wana swa leswi kumbexana swi fanele swi langutiwa hi ndlela leyi loko ha ri ka mati dokodela risimati mati va kona laha ku va hi ta kota ku va hi bula na vona va hi byela nyana kantsongo hi swin'wana swa swibumabumelo leswi swi nga hetelela swi humelela ka summit leyi a va ri na yona hi ndlela leyi ni la ku ya emavhengeleni loko se ni vuya ni vuya na vona dokodela risimati mati ni vuya na vona endzhaku ka loko hi hunde hi laha la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona Afrika wa vulavula 11 minute yi nga se ba awara ya 13 mangu emisava na tatana Hlulani Fanuel Magayisa lava va nge va hi tivisa ku ta va na ku tlakuka ka nxavo wa mafurha ka n'hweti leyi nga ka yona ya nyenyenyana awu ku ta tika kambe amukeleni vandhawu leti timhaka ta mati ku na DDG dokodela Risimati Mathela hi vo hi lavaka ku va hi bula na vona hi twa ku va hi khomeleni Mathe nhlekani dokodela na ku mi amukela ka Munghana Lona FM yimani ku na vuyisana le ka lembe lerintshwa inkomo hashi ha khensa ku amukeriwa na n'wina hi ri vuyana a khensa swinene dokodela a hi sunguleni la leswi holobye va nga swi vula kumbexani swa ku lava vukorhokeri hi ta ka swona a hi sunguleni hi twa ku ka summit leyi a mi ri na yoho ya timhaka ta mati a kahle xikongomelo a ku ri la ku fikelela yini inkomo mahashi ni hleketa ku Afrika-Dzonga yi na vutivi byo antswa eka xiyimo xa timasipala ta hina la tikweni ngopfungopfu ka vukorhokeri bya vona bya ku tisa timhaka ta mati na nkululo so eka summit leyi a hi ri na yona xikongomelokulu i ku endzhaku ka loko ndzawulo yi humese report ya leyi tivekaka ti-report ta blue drop green drop na no drop ku vi na vuxokoxoko lebyi hi nga byi publisha ku kombisa ku timasipala ta hina la South Africa vukorhokeri bya vona bya timhaka ta ntirho lowu fanele ku wu endla se ti le hansi swin'wana swa swona swi yelana na timhaka ta ku mati lama hi ma nwaku ku va ma nga fikeleli ka xiyimo lexi tivekaku nkarhi wun'wana timhaka ta ku endla vukorhokeri byo lunghisa tiphayiphi leti ti pfutaka lomu matikweni so summit leyi a hi ri na yona a yi yisa mahlweni mbuyelo loyi nga va na wona ka lembe ri nga hundzela ku humesa ti-blue green na no drop report so laha hi nga vitana timasipala hinkwato mara leti hi nga chuza tona ku ri water service authorities leswi hi pfunaka WSAs and then ku va na ti-water service providers leswi hi nga ta vulavula swona ndzhaku ka nkarhi mara xikongomelo kula ku ri ku va hi va vitanela ta va komba ku sweswi ku fanele ku cinciwa matirhelo lero ra ku leswi vukorhokeri swa swona ka vanhu a swa ha tsakisi vanhu and I think issue lexi vanhu va hina va xi tivaka Afrika-Dzonga so minister a vitane tikhanselara ti-MMC tin'wana ti ri kona a vitana ti-water boards hinkwato ta la South Africa a tlhela vitana na timasipala leti hi ku ya hi COGTA ti regardaka as ti-water service authorities lava nga nyikiwa matimba na ku va na vukorhokeri bya ku va kota ku phamela mati eka vanhu so hinkwavo a hi va vitaneni ka assembly leri na yona hi January se ivi mina ni lavaka leyi ya ku va ku kota fanele ku kumeka vakorhokeri vo ka va nga ri va mfumo ku va ku yisiwa mahlweni xiphiqo xa ku ololo kumbe tindlela ta ku ololoxa timhaka ta mphakelo wa mati mi nga hi pfuna kwalano kahle hi va twe kahle holobye kumbe a hi va twanga kahle I think va swi maybe a va swi loko vanhu va swi interpreta va swi hundzuluxa ku swi kota ku veka ririmi ra vona swi nga twali kahle mhaxi la South Africa masipala un'wana na un'wana hi ku ya hi Water Services Act ya la South Africa leyi tivekaka masipala un'wana na un'wana wu nyikiwe matimba na vukorhokeri bya ku va kota ku phamela vanhu mati as a water service authority mantwisisa mara endzhaku ka sweswo wu tlhela wu va na matimba ya ku meka sure ku for as water service provider swi hambani yini na ku va water service authority ti-water service providers swi fana na ti-water board ku fana na vo Lepelle water board
vo Mngeni, uThukela, vo Rand Water, let's say water boards as the water service providers. Now, masipala n'wana n'wana as Miss Tiva, vo tala ku xava mati must come with the water board as a water service provider. Even masipala lo tlho xavisa mati u xavisela vanhu lava va hakelaka mati wa kota ku ma tirhisa. Now eka ntirho wa vona as masipala as water service authority va tlhela va na function ya ku ba a water service provider ku va kota ku phakela mati ka vanhu va endla vukorhokeri byo lunghisa tipipe loko ti buluka va make sure ku ti waste water works fa ti tirha kahle va make sure ku mati ma mita ti-standards leti ti lavaka hi ku ya hi SANS 241. Mitirho leyi hinkwayo yi le ka a water service provider mara laha hi nga fika kona Afrika-Dzonga sweswi xiyenge xa ku va timasipala ti endla ntirho ku va a water service provider hi leswi lekaku mantswisani ti-protest leti ti kumaka la South Africa vanhu va ku hey vukorhokeri bya fika laha hi lavaka kona i mhaka ya ku xiyenge xa ku va timasipala ti va ti-water service providers ti endla leswi faneleke ku endliwa hi water service provider hi lava tsandzekaka kona. So loko holo bya vulavula ku sweswi timasipala leti tsandzekaka ku endla vukorhokeri bya ku va a water service provider ti fanele ti kuma vanhu lava nga va pfunaka a ti nga vuli ku ntirho wu fanele wu privatiziwa hi ku ya hi Water Services Act masipala wu na ti-functions timbirhi water service authority and a water service provider. Now hi ku ya hi Municipal Systems Act timasipala leti already muhaxi ti operata totala ta tona as a water service authority and as a water service provider. So a swi vuli ku ti private but the government entity. So loko va tsandzeka kambe dokotela loko hi ku languta nkarhi loko ku ve miri timasipala ta tsandzeka ti va ti kha ti tsandzekisa hi yini ti ke vutivi kumbe ti ke vanhu lava nga na vutivi kumbe ti kayivela vanhu hi ku ya hi report ya hina mahaxi swi hlanganini swin'wana i vutivi lebyi lava tirhaka timasipala va nga ri ku na byona van'wani swin'wana swa swona i timhaka ta ku ka ti-plant leti hlantswisaka mati leti basisaka mati mi kuma ku vanhu lava nga na vuswikoti so make sure ku ti-plant leti ti operata hi leswi ti nga designiwa swona a va na vuswikoti so hi swin'wana swa leswi endlaka ku mi kuma ku va tsandzeka ku endla vukorhokeri loko ti-pipe ti buluka swin'wana va outsourca va lava ti-contract ti nghena ene swin'wana swi endla ku na loko ntirho fa wu endla wu teka nkarhi so i swin'wana swa leswi loko ti-report ta hina ti huma hi nga swi kuma so hi ngo hi ku mi le ku tsandzekeka ku endla function leyi Municipal Systems Act yi mi nyika matimba n'wina tanihi Water Service Authority ku va mi kuma munhu loyi a nga mi pfunaka ku endla function leyi mi tsandzekaka ka yona ene swilo leswi swi dokumentiwini Municipal Systems Act section 76, 77 and 78 swi kona sweswo a hi swi leswaku ku privatiziwa ku va ku phakeriwa mati ku tirhisiwa tikhampani le handle no i timhaka ta ku masipala wa tsandzeka ku endla ntirho lowu kuma masipala loko a tsandzeka a kha a tsandzekisa hi ku vanhu lava va nga ri na vuswikoti kasi a va tholeriwa yini a va nga va tholeriwe swo leswi va tsandzekaka swona leswi vula ku thoriwa vanhu vo ka va nga ri vona mos swin'wani a hi leswi hi nga kota ku hlamula lani mahaxi mara xivutiso xa n'wina xi na nkoka ngopfu hi mhaka ku hi ku ya hi nawu vanhu lava endlaka mitirho leyi ka timasipala a va fanele va na vuswikoti loko ku endliwa ti-skills assessment ku ya hi tin'wana ta timasipala swi vona ku a va na vona for instance like the process controllers some of them they don't even have engineers on the ground like the water experts lava fanele ku manager ti-facilities leti so i ti-gaps leti nga na tona so loko va kuma a water service provider like water board or an NGO plan i ku loko kha ku phameriwa kha ku tisiwa exiyenge xa water service provider mati ma fikela ka vanhu va make sure va nwa mati lama nga basa tisoreja ta buluku loko ti buluka ta ti attendiwa at the same time wena as a water service authority or masipala u na nkarhi wa ku make sure ku vanhu lava nga ri ku na vuswikoti water service provider loyi a kota ku tisa vuswikoti a kota ku traina vanhu va wena so that at least 2 to 3 years you can take back your function and operate as a water service authority and as a water service provider already i function ya wena wa tsandzeka then we are trying to give up a solution ya ku at least vanhu va kota ku kuma phakelo wa mati hambi sweswi ni nga swi twisiseki ni to pfumela ku nkarhi wo ni vondokaku ku swi vula ku Afrika-Dzonga hi kayivela vanhu lava nga na vuswikoti lebyiwani hi yo mhaka se va ta fane va ta thoriwa ku to thoriwa ti-service provider ti ta va trainer hi ku loko ve munhu i lo pfala xivandla xa ntirho lowu a nga wu kotiku a hi languteni ku thole hi mani ivi va ri vambirhi va suka
ivi ku thoriwa lava nga na vuswikoti byo lebyo kwala ka masipala. Mohashi mi nga fambi na miehleketo ya ku ti-water service providers i private sector. No, that is not the message. Water service provider can be a water board. The water board is a government entity. Manjusis, water service provider ku nga va masipala wun'wana lowu kotaka ku endla ntirho wa ku va a water service provider ku tlula lomu masipala lowu failaka. So a municipality can appoint another municipality as a water service provider. The intention here is service delivery. That is the main thing. It's not to privatize the service. Na mi Tomati ni vula ku loko ho va hi khome timasipala timbirhi a hi nge hi khome masipala wa Mopani wu nga water service water authority And a provider. ivi mi va na masipala wa Tzaneen wu nga water service provide. Swi vula ku ku na vatirhi laya se loko ku ze ku va na mutirhi loyi a nga swi koti ku laya hambi ho vitana Mopani yi ta pfuna laha Tzaneen swi vula ku loyi a nga laya i hoxekile a fana nga ri kona hi swona vula ku swona. Ntiyiso a kwala no mi swona ku fanele ku va na vanhu va va na ti-skills ta right so that at least service delivery nga koti ku va yi tsandzekisiwa. Hi yona challenge yikulu leyi ka timasipala hi hlanganaka na yona. Dokodela ni khensa ngopfu nkarhi wa n'wina hi kumeni mahungu ya misava ya wena n'wina khensa swinene vana na siku leri ne Inkomu hlayiseka. inkomo va lava hi bula na vona mingisiro Munghana Lonene FM i dokodela Risimati Mathe ri vito ra vo ri fana twi na ra papa vo hambana swivongo ra swa Risimati kambe i va kha va nyika xifaniso se maswona xiphiqo xa hina xi le kwihi xiphiqo xa hina i ku na vanhu va ku va thoriwe mintirhweni leyi va nga yi kotiku se loko ko va ku ri ku Mopani ku na vanhu lava va nga yi kotiku va nga thoriwa ivi ku tlhela ku kumana na va le Tzaneen va ri na mintirho leyi va nga thoriwa va nga yi kotiku swi vula ku hi ta hetelela hi va na yini na munhu wa le handle a va a private person kambe loko ku ri ku va koho lava swi kotaka Mopani swi vula ku va ta pfuna Tzaneen kambe xivutiso i ku lava nga Tzaneen ke a va ya lava yini loko ku ri ku a va swi koti na timasipala tin'wana no nyika xikombiso hi sweswo a ni ri swi le ku endlekeni awara yan'we henhla ka nhloko hi kumeni mahungu ya misava ya awara yan'we na tatana Hlulani Fanwell Magayisa kusuka kwalano hi ta va hi teka tiqingho ta n'we ku ya mahlweni hi twa ku n'we mi angula mukuyini Gayisa. rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi. Enhlekani khalangana muhumelerisi mi nga vula ku ri hina ho ka hi nga tsarisangi or hina ho ka hi nga yiki ku vhoteni a hi pfuni nchumu mativa swa vava loko hi languta swilo swa mfumo swi kha swi nga fambi kahle ka mfumo ku xilo lexi xi fambaka kahle ha vhota a hi vhoti swo fana hi va vhoterini nkarhi wolowo na swilo swi fambi kahle ku hava mati hayi man hayi na hi nge swi koti vhotani n'we mi lavaka ku vhota inkomu Rishile Butpet Kalanga. Mina ntaka mhaka ya mapatu i ntiyiso patu a ri tirhiweni swinene a ma tirhiweni mapatu hi SANRAL yi ta hi pfuna swinene hi huma ka lavaya SANRAL yi ta ma teka kusuka yi ma endleka ma national hinkwawo ka wona swi yi ta ma solver kahle hi ndlela yaleyo ha khensa for sweswo a mhakeni ya mati kahle hi ntiyiso hi ta tshama hi kha hi ri la hi wona yi tsandzekile government aka timhaka ta ku endla mhaka ya mati xivangelo i mhaka ya ku vanhu lavawani va tirhisa titender thendara yi nge heli mhaka ya system ya timhaka ta le matini loko vo kota ku hina hala ka hina hala va hi pfulela damu leri ra Militapa Dam leri nga pfariwa hi lowani ZZ2 mati a hi ta makuma mati ma kona ho tsoniwa wona hi mfumo loyi hi nga na wona lowu so a ku yi ka pfuriwa mati lamayani hi ta kota ku swilo swi vuya matshan'wini ya swona leswi a hi hayisa hi swona khale i na ku taka khadoni ka matani le ka hinkomu inkomo Butpet ni xikhulu xa mina ne na muhumelisi wa n'wina Buteri ka volana mina Butpet swo vhota na swi twa i right ya munhu ku vhota and then loko ri munhu wa South Africa vele fanele ku vhota mara a swi pfuni nchumu leswi hi nga ta vhotela swona Butpet because loko hi heta ku vhota vanhu va kona ka ha ri hava lexi va hi pfunaka hi xona so
mi ni voni nga ku vhota nkarhi wun'wanyana wu va hi ku teka vanhu hi va veka henhla ka switama xikan'we ka switulu swe le henhla va dya timali va nga ehleketi so a swi pfuni nchumu botbet nkarhi wun'wanyana ku vhota loko u hleketa swo fana na sweswo botbet swa ku hi fanele ya vhotela vanhu valava a va tlhe va nga ha ku endleli nchumu swa vava swinene ende ka tiphati hinkwato mo ni mi byela ku ka tiphati ta fana i ti-game tin'wana to ka ti nga yeni kona because na yo phati yaleyi nga ta ku yiwa kahle va ta ndla swo karhi ku hava leswi nga ta swi ndla swona ende loko ri na ANC hi leyo a hi tshembe yona hina as hi kule hi kha hi vhotela yona ANC mara swi na mhaka botpet hi ta ya vhota kusuka la Pitori danki botpet. Avuxeni botpet na muhumelerisi mi hlangana na hi teka novela ka Madobi mina no lava ku tsundzuxa maAfrika-Dzonga hi leya ku ti tsarisela ku vhota ku ri a hi yini mahlweni hi ti tsarisela ku vhota na loko nkarhi wo vhota wu fika hi ya vhota hi nga kwati ku ri hi nge vhoti hi ku mfumo a wu hi korekeri nchumu a fambeni ya vhota hi vhota ku ri lava tsandzekaka hi va humesa hi nghenisa lava hi vona ingaku vona va ta hi pfuna ku va hi tshama hi kwata hi ku hi nge tsarisi hi nge vhoti a swi hi pfuni nchumu a hi xitshunxo i ku va hi ya vhota hi vhotela van'wanyana lava hi twa ngo vona loko vo va matimbeni va ta kota ku va hi fikisela vukorhokeri. I nhlikani lowunene eka Afrika wa vulavula mavonelo ya mina yo saseka hi lawa rali a yi susiwi ku sala SANRAL hi mhaka ya ku ri swi ta pfuna ku hatlisisa ku susa mikova leyi nga tala lomu mapatwini hi ku hatlisa ku ri na ku huma mali leyi ya yisiwa le na le se lava va nga ta va sele va SANRAL va ta hatlisa ku pfala mikova leyi nga tala lomu tindleleni leyi yi hlwelaka hi swichupuchupu swo hangalasa mali hala na hala rali a yi susiwi ku sala SANRAL hi ta famba kahle. Tanana leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula ila nga kona mingisero mungera lona FM Afrika wa vulavula languta nkarhi i 12 timinete ntsena ku bela wona ya 13 nangona ku ya Afrika wa vulavula ka mungena lona FM humelesiwa incitani Eric Mavasa hi famba ku swin'we nhlekani lo tana timakati kumbe ti leti nga va ku ri na to mina na vula ni loko nga ti tsariselangi ku vota eri ma Afrika-Dzonga hileswaku loko wa hatisa minjhekanjhekisana leyi ya ku ni votela yini a wu fanelangi ku va ma Afrika-Dzonga hi ku hi le ku tirheni hi le ku hanyeni ka xidemokirasi lexi lava ku i vota ma vo mhaka ko futhi a ni ta vulavula rito rin'wana se ni nge ri vuli le ka xiyanimoya ma vuriwi marito lama kambe loko i ri mu Afrika-Dzonga i ri na pasi i ri na malembe ya 18 i nga se kota ku swi twisisa ku hikokwalaho ka yini hi ri na president hikokwalaho ka yini hi ri na premier hikokwalaho ka yini hi ri se swi vula ku a wu le ku hi vuyeriseni tanihi tiko a wu hi vuyerisi kambe ke ka vula ku na timfanelo mina timfanelo to ndla leswi mi nga ndlaku swona yaleyo a ka ha ri mfanelo swo boha ku i fanele i vota i la ku rhangeriwa hi mani i la ku rhangeriwa hi mani i nga n'wi votanga ma yi vo mhaka ko 0860002543 u nga kandziyisa rito hi ndlela leyo khensile n'we mi nga kandziyisa rito hi matwili marito ya n'we hi ndlela yaleyo khensile swinene yana ni mahlweni mi hi seketela hi kula hi ku tani tanihi xitichi hikokwalaho ka ku va mi kha mi hi seketela tanihi hi vayingiseri hi ndlela yaleyo 0860002543 a hi ku tumingisero mi hi ku angula ku yini ncitani hi nga va ri na un'wana laha nhlekani mele mga ntikani ahe papa a ni teni ku vulavula mhaka mati va mhaka ya mati i nkingha ya tikhanselara hi ku a ti swi koti ku hlangana na vaakatiko ta tsandzeka ku tirhisana na tindhuna ta toho na tihosi ta toho hi ku toho le ka masipala hi toho leti ku nga na mati lama talaka ko mavulu lama vuleke dokodela se ku ka masipala na hosi na ndhuna va nga tirhisani lomu mati ma fanelaka ma ya kona a swi koteki ku mati ma fika hikwalaho ka yini na a va tirhisani ku tlhela ku ve na nkingha ya ku voho futhi vaakatiko ndzeni ka mati loko va lava mati va ya cela patu va tsema phayiphi leyi humaka Nyakadebe leyi kotaka ku mati ma va supply malayeni hinkwawo kambe ku fika leswaku loko va tsemiwa ndleleni a ma ha swi koti ku supply malayeni hikokwalaho a ku na ntirhisano loko a ko tikhanselara tindhuna na tihosi swi ve xilo xin'we swi tengela masipala a meyara hi yin'we a hi nga ta tsandzeka hi mati inkomu
nemetweli papa mhaka leyi va yi vulaka papa la i mhaka yin'wana ya nkoka swinene i ntirhisano ka swiyenge leswi vuhosi makhanselara hi ndlela yaleyo hayi khale ngopfu n'waxemu hi twe ku na un'wana wa mukhanselara a boxe phayiphi andla khawaxi a ni tivi hamba ku ri ntiyiso kumbe ku nga ri ntiyiso sweswo swin'wana kambe loko ku ve swa ndleka swi swa muxaka wolowo wa kota ku swi twisisa ku swi vula yini tani hi vurhangeri lebyi hi va ku hi ri na byona hi ndlela yaleyo van'wani va boxa mati va cheleta masimu hala ka miganga leyi hala ka madonsi loko ni nga hoxisi nta kamba hosi madonsi ni twa a ku na kun'wana kwalaya ku ri na van'wana a va boxe mati va cheleta mavele na xikimu veri xikimu swilo swa muxaka woluwa hi swo swi hi veka ka xiyimo xo ka xi nga ri kahle na ku kasi ku ha nawu wa ku loko munhu a one nhundzu ya mfumo a khomiwa kumbe swin'wana me loko a no va president wa n'wina yin'wana ya milawu kumbe xana nta yi cinca loyi a boxaku phayiphi ya mfumo a hi kumeni n'wana mingiseri loyi nhlekani 0860002543 nakona ku ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM le ku languteni lava nga tirhisa X hi ndlela leyi yi va ni tlhela ni vula ku hi fambe kahle ku hela ka vhiki laha a Gauteng la swilo hinkwaswo swi ri koho i vanhu hinkwavo va ri koho ni hlangana na un'wana wa varhangeri va tipolitiki na yena a kombisa ku i lona ku loko a fika kun'wana a ti xavisa va ku ha ku twa hi ku twa ka Afrika wa vulavula a fa ku hey swi vula ku Afrika wa vulavula leyiwa ya yingiseriwa ya mpela ma yingisela a khensa yana ni mahlweni mi hi seketela n'wana mi yingiseri loyi nhlekani minjhani sesi wa mina hi pfukile sesi wa mina ni khomeleni ku va ni mi nghelelele mari ku vulavuleni lava va nga mi mpfulela va mi mpfulelele hansi kwaleyo a ni nga mi twi kahle kambe a hi yeneni mahlweni mi ri yini n'we botete mina na problem ikulu leka ka multi choice hi dyondzisa ti-insurance a va hi byeli yini ku va hi dyondzisa ti-insurance mina ni tivaka loko ni hakela loko mi ku a va hi byeli hina mi vula n'wina na mani hi ku van'wani va ri koho kwalaha ndzeni va vula va fonela va ku hi lava ku mi nghenisa leswi ivi va ala na mi va ni fonela ni ala loko a va hi byeli hi Friday a ni ri xitandani ni ya yisa complain ku se ni hakela mali yo tala a ni swi tivi why ni hakela complain ni hakela mali yo tala so ivi ni kuma van'wanyana va 4 na xikhalabya xin'wana na xin'wana nga ku vanhu va 8 years mikhalabya lavaya loko va ya alayinini va fika va byeriwa ku n'wina a ni swi lavi ku dixangula loko yi tshami kuma yin'wanyana na ivi manjheni mikhalabya lava ku hayi a ni swi lava mara se ni hakela mali yo ringana 506 a ni hakela 130 se na mina se dixa mina va hi timile loko ni ku nga khansela ve ri hayi vona va swi tivi ku insurance leyi va ni kokelaka mali ya ka mani se yi kokiwa ndhawu yin'we mali loko ni hakela dish mina hi 130 va koka mali liya ri dishi yi pimiwa na sweswi ndzi timuli namuntlha ni fanele ni hakela 388 and mina ni tiva ni hakela 130 ve min'wanyana ni kokiwa hi insurance ni ku okay insurance ya kona hi yihi okay ta joyinisile se ku ri ku endleka khombo na claima ka mani insurance ni ku hakeleni mara ma ni ku ni hakela insurance yihi n'wina ma yi tiva ku i ya mani insurance leyi vito ra yona a mi yi tivi a ni swi tivi na ku insurance ya mani sweswi va nga kokeni ka mali a ni tivi insurance ya mani na vona vatirhi va kona le loko hi fika hi ku hi kokeriwa timali ve ri insurance lavaya ve ri vona va rati va hi khanselela ti-insurance se loko ni feriweli kumbe ni fili vana va mina va hi claima ka mani ke ni le ku hakeleni ni hakela insurance i mali vito ra yona no a swi hluphi sweswo ku na lava va langutaka timhaka ta vatirhi kumbe ta vatirhisi lava va nga hetelela ku va mi pfuna ka xiyimo xa muxaka wolowo kambe ni ta kombela mi tlhelela ka muhumelerisi hi vona ku hi nga mi pfuna njhani hi nga ha ri moyeni sesi wa mina mo khoma tani muhumelerisi va teka nomboro ya n'wena okay inkomo sesi wa mina xiyimo xo tika lexiwani hi ku lavawani ni nge hi va vuli na hi vito hi a ni hina va kha va ku va phikizana na hina se ni nge hi va vuli vito kambe leswi ni vulaka swona i ku minkarhi hinkwayo vukorhokeri byin'wana na byin'wana lebyi i byi kumaka kwihi kumbe kwihi laha nga va kha hi byi kumaka hi nawu wa timhaka ta vatirhisi
u fanele ku va ku ri ku u pfumerile ku wa byi lava leswi swi tala ku endleka eku loko hi kuma vukorhokeri ka tikhampani to hambanahambana va ta hi vutisa ku wa swi lava ku vanhu va ta navetisa kumbexani ka foni ya wena kumbe ka email ya wena sweswo ke sweswo va vutisa se loko u pfumerile kumbe a rile yin'wani mhaka se a ni tivi ku swi fika njhani ka ku khampani yi tlhe yi hetelela yi fika yi dyela vanhu mali hi ndlela yaleyo n'wina mi tivaka swo karhi ku mi nga va pfuna njhani sisi lava mi nga chavi tihlanganiseni na hina hi kota ku twa ku mi nga va pfuna njhani le ka kwala ka tinomboro tetiya ta hina ti nga hangalaka na tiko reri kumbe mi tirhisa mathebula dp@sabc.co.za handle ka sweswo mi nga tirhisa ncindani es i mavasa es mativa ncindani na mavasa es@sabc.co.za mavasa ya b hi ndlela yaleyo ku ya amahlweni kambe hi ku tumikisa romen 0860002543 nongona ka Afrika wa vulavula ka Munghana Lona FM loyiwani i ri yena Colin Ngwana i ri butpet mi pfukile mina ni vona ku ri vanhu lava va tirhaka eka tindawulo ta mati va holela ku xanisa vaaki ku hikuva va tirha yini hi ku a hi na namuntlha a hi na mati kona loko va ku va ya eku tirheni va ya tirha yini xivutiso xa kahle ngopfu xexo kumbe xi ta kuma nhlamulo siku rin'wana un'wana mi yingiseri loyi nhleka muhaxi a hi mi yingiseri pfukile muhaxi ku vota loko hi languta le ndzhaku leyi hi tile hi thi hi lwela ku vota ku ri vakantimeni kumbe tixaka to karhi a ti koti ku fikelela namuntlha hi leswi swi fikile ho khoma laha hi tshika van'wani va langwa va nga yi ku tsariseni ku ri ku ta kota ku votiwa a ni eka xiyimo xa kahle ku vula ku a ku voteriwa phati yihi leri i tiko reru hi rona hi nga na rona ri ri roxe a ku na rin'wana ra vumbirhi kambe mavonele ma mina hi lava loko swi ta ka timhaka ta mavotela a ku ri na ku tsarisa ku hela ka fikiri swinene ngopfu ivi ni tivutisa ni famba ni kha ni languta lomu ni famba kona ku ri loko se vanhu va hetile ku tsarisa ku vota malunghelo walawa a hi khe hi marilela ku hala ka ngati ku fiwa ivi se namuntlha hi fikile ku tala ka tiphati kavula ilunghelo swi kona eka vumbiwa leswaku loyi a twa ku ala ku pfula phati a nga pfula a ni vuli ku ri ni yima na swona kumbe a ni yimi swona ni ta yima xikarhi ka fence kambe eka hina vavoti hi tshama hi ri ku rileni hi cokomba i ntsendetsende mapatu mana mabavhu na swin'wana leswi hi swi tivaka kambe ke ku vota a hi vumbavumba ho fanele hina vavoti hi tshama hansi hi hleketa hi ku un'wana a nga vula a ku na vandla ri nga ku fumeni ro khoma la ri tshika timbanjani ntsene a hi swi tivita hi kuma ku yimu ya kona kumbe spray so dzudza timbanjani se ni ta ka ethical leadership leswi vengi i ku rhangela hi vurhon'wani na ku tshembeka swi le nawini swa ku munhu a kumeka a ri xitulwini hambi lexo votiwa hambi lexo kachiwa xa Z83 ku tirhela mfumo kambe dzanu na moya wa ku sweswi ni fanele ni endla swa kahle yi tele ngopfu milawu mara kwala ndzeni ka milawu vanhu va swi kota ku off rampa va endla swithanthani ivi ku hundzuka pendepende vanhu va Afrika-Dzonga i tiko reru leri hi rona hi nga na ku nyungudza hi rona na mavhilwa malori ma nga va ma lo huma kumbe mamovha kumbe mabasikiri lerero a ha tivi ku hi endla yini la tikweni leri na kumbe xana hi nga vula leswaku i nkarhi wa kona kambe loko nkarhi wa kona wu tita ANC yi vurile a nga vuli hi nomo wa mani ku ri yi ta fuma Yesu Kreste aza a vuya i lo tshinela i lo yima a khetenini lero i ta pfula se a humelela na hikuveni loko ha vulavula hi ku ANC ta fana vulavula hi yona hi ku hi vorra vandla leri nga hi khoma sweswi na swirho leswi hi nga na swona se lexi nga heriki xa sola kambe leswi swi nga va swi vula ku i ku hela ka swona na loko ku ri a hi swona vafundhisi hina vavuti a hi yimeni hi tisa ku cinca not unless kumbe hi vula leswaku ka ha ri hava vafana hinkwavo vanhu lava mara sweswo a swi nga yisi helo hi ku a ku gcineni loko za hi vulavula hi ku vota hi vula hi ku veka mfumo wo karhi lowu swi nga matimbeni ya hina a ni tivi hambi i vhumbavhumba kumbe hi teka lowu hi nga tshama hansi hi anakanya kumbe hi wa lowu nga kona kumbe hi ya ka ti-options tin'wanyani na ni vulavulela sweswo ni vula leswaku swi le ka hina hambi ho chokomba hi timbayambeya swi lo nhwi swi hi langutile khalanga
kambe leswi mi nga vula ku leswi mi nga vula timhaka ta ku n'we la mi nga ko mi tiva ku ku na ku lwela hi ku lweriwe ku vanhu va hetelela va vhota va kutani a ni lavi ku mimana mina kambe na kombela mi titwa njhani hi leswi mi ni nge vanhu lava va nga laviki ku titsarisela ku vhota endzhaku ka loko ku lweriwe hi ndlela leyi va hi tlherisela ndzhaku hi laha kukulu va hi tlherisela ndzhaku hi ntamu hi ku veni loko hi tinyungubyisa hi mfumo lowu hi nga ta wu vhotela ha swi kota no wu khoma hi maburuku kumbe leswi va nge accountability hi vulavula hi rito rin'we ku hava mfumo na wun'we hambi mo ya ka democracy ya number 1 leyi loko vaaki va ku kukununu va nga vuli nchumu va to endla hi ku rhandza so i rito leri hi ku sweswi ni nga yima ka munghana lonene ni phyaphyara kambe i xivitwana xintsongo se ku fanele ku va na leswi va nge active citizenry hi kota ku yimela timhaka ta hina loko no mi nyika xikombiso xa leswo salamani ku na ring road yin'wana yo saseka ngopfu laha ntaku yo saseka hi ku pfuka ni tswariwa ni hundza ni hundzuka mukhalabye hi ku ni tikisa xikontiri mara misava se yi vuyile xikontirini kwala kusuhana na police station loko ku na mpfula i damu mi tlula mi hala ka maphunjani i damu misava laha ka ximixweni kwalaha ku nga tshama ku wa vanhu va kha va suka a jimi cha vanhu misava mi fanele se mi yimekelana se ni la ta nyika xikombiso xa ku hi rila loko hi rila hi ba huwa yo nyawula hi ku ingaku ku biwa huwa hi ku lava a va fanele va swi endla onge va tele vurhongo ni vula sweswo hi mhaka ku misava liya yi ta dya xikontiri hi tlhe hi tlhelela kwele andhaku hi ku ka ha ri hava se va ya kun'wanyani va lunghisana lexa ka nkavela hamba xi sindiwa hamba vo ingaku i xinkwa xa brown loko famba xo phemekela a ni tivi kahle se hi hina vavhoti lava hi fanele hi tisa ku cinca sweswo khala okay 0860002543 nongona ku Afrika wa vulavula emakume ntse vutimene ntsena ibiri ora ya khumembiri nongona ku Afrika wa vulavula hi ndlela yele a hi ku tu ku kwala unga ko u angula u ku yini ku ya emahlweni ani kan langutana ka X la ni vona ku nga va ku ri na un'wani wa khale ani X i khale ka murandiwa swona botet mativa swo titsarisela ku vota a va swi twisisi mativa ku na munhu wa 45 years a nga se tshama a ya titsarisela ku vota ballot paper a nga swi tivi ku ri i xilo xa njhani mativa swa vava na sweswi ni te famba titsarisela o ni kwatela mani egi ka mahonisi impela n'wi tshikeni a nga kambe hi Xitsonga a heta ku yini a heta ku a nga yexe 0860002543 ku na un'wana mcindani hi nga vulavula ku na yena ni nga kumbe ni ya mahlweni ni hlayela manitwa ku nga ku ri na munhu nhlekani a ku na munhu laha okay so loko ku nga ri munhu i manihlana laha veri hambi ho cinca vandla ra vurhangeri loko tiko ri pfumala vulawuri bya ikhonomi hi nge koti ku lulamisa tiko leri Reserve Bank is failing to control the issue of the inflation hi ndlela hi mpeto a yi fane loko mi languta matiko laman'wani va le ka ti-inflation tin'wana ta xiyimo xa le henhla vona va na target ya xikarhi ka 3 na 6 se loko ma ku ve le ku tsandzekeni mi vula yini phela ku hava ku vanhu va ngo phakiwa timali va ku hi fambe hi phaka mali la tikweni loko ku ze ku phakiwa timali ku fana na leswi matiko man'wana va rhwala ku hi ti-back hi yo inflation yaleyo phela inhlekani mi amukerile ka mugara lonene mjani bopet porque ku sale minete mi ri yini n'we a ni vulavula hi mhaka la n'waxinyamani ka n'waxinyamani hi hava mati for 10 months manjhani koti ku twisisa ku ri mi nga kota ku hi pfuna na n'wina tanihi vaaki va ka n'waxinyamani mi ti pfuna hi yini ku mi kota ku kuma mati mina ni nga se mi hi pfuna hi mhaka ya ku hi yo xava swi hoxekile mi xava njhani mi ri na mukhanselara hikokwalaho ka yini mi nga suki ka mukhanselara loko mi suka ka mukhanselara mi ya ka masipala loko mi suka ka masipala mi ya ka district suka ka district mi ya ka province manje hi ku ka mukhanselara swo fana hi wo ya mahala mi yili na yo hi na tinambara ta i mani mukhanselara wa n'wena i balo hi le tinambara takwe a mi nyiki tinambara ta vona n'wina mi yili ka mukhanselara ke ni yili loko mi ya veri yini va ri va ta swi lunghisa
basungule va ku workshop ku hava ti-material to lunghisa mati swo lovile phela vanhu valava va thoriwe hi n'wina se loko ri va thoriwe hi n'wena ivi va nga mi nyiki vukorhokeri lebyi mi byi lavaka a ma ha va vhoti nkarhi lowu taka swi olovise sweswo swilo leswi botes mativa ku ri se swi ni swi vulavulaku hi leswi swi nga ka mina sweswo ni mikensini nkarhi wu hi pfumela ku hi fika kwalano hi ndlela leyi mintsero me nongonoko lowu a wu humelerisiwe hi tatana Ncindani Eric Mavasa hi khensile swinene loko u kota ku hi yingisela kwalaho u yingisela u ri kona nhlekani lowu yana mahlweni u yingisela Munghana Lonene FM ku ya emahlweni hi ndlela yeleyo hi mhaka ya ku hikokwalaho ka yini hi fanele ya mahlweni u yingisela Munghana Lonene FM ku ya mahlweni swi ta ku pfuna ku hi kota ku va hi tiva ku loko se xiyimo xi titani xi vula ku tanihi vaaki hi ta hetelela hi vuyeriwa ku fika kwihi ku antswisa swiyimo swa hina a humelerisiwe hi Ncindani Eric Mavasa a tlhava ri yena laha hi nga tshamela a studio 13 kasi ke laha ni nga ko a studio 5 a Bloemfontein a ni pfuna hi sesi Cleopatra va ri khoma matodi hi vo hi famba swin'we tanihi muhumelerisi a michinini mbana siku lena ni mi tiphina hi ku yingisela Munghana Lonene FM ku ya mahlweni hlayisekani ni khalanga Pet Mathebula tata